ఏంటి దిగాలుగా ఉన్నావు? నువ్వు మొన్న వీడియోలో యాక్టివ్ వాయిస్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా చేయించాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు కదా. అయితే మనం యాక్టివ్ వాయిస్ రాసేటప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్లో డూ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఆ డూ ఫార్మ్స్ సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను. అంతేనా? నీకు విషయం తెలుసా? ప్యాసివ్ వాయిస్లో అసలు డూ ఫార్మ్సే లేవు. అవునా? మరైతే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని నెగటివ్స్ క్వశ్చన్స్లో ఎలా రాయాలి ప్యాసివ్ వాయిస్లో? చెప్తాను. చెప్పు చెప్పు, త్వరగా చెప్పు. ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి డూ ఫార్మ్స్ లేకుండా? నాకు ఆ డూ ఫార్మ్స్ అంటేనే పెద్ద హెడేక్. చెప్తాను. మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్లో డూ ఫార్మ్స్ లేవు. యాక్టివ్ వాయిస్లో నెగటివ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి డూ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. మరి ప్యాసివ్ వాయిస్లో మరి ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి? ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ యాక్టివ్ వాయిస్. ఐకి టీచ్కి మధ్యలో ఏమీ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు. నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఏంటి? ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం డూ ఫార్మ్ హెల్ప్ తీసుకున్నాం. సో ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్. క్వశ్చన్లో కూడా డూ యూ టీచ్ ఇంగ్లీష్? వాట్ డూ యూ టీచ్? సో మనకి ఏమీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి, నెగటివ్స్కి క్వశ్చన్స్లో మనము డూ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటాం. అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనకు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. ఎందుకని? ప్యాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ని మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా అస్సలు రాయలేము. ఏ సెంటెన్స్ మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాయాలన్నా హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా అసలు రాయలేము. చూడండి, ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్. వాట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫర్ దిస్? ఇంగ్లీష్ ఈజ్ టాట్ బై మీ. ఫుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో చూడండి, ఈజ్ టాట్ అని యూస్ చేసాం. బీ ఫార్మ్ ప్లస్ V3 యూస్ చేసాం. మరి ఆల్రెడీ దానికి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కదా. సో మళ్ళీ ఇంకా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఎందుకు? వైల్ రైటింగ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ we don't use do forms. English is taught by me. దాన్ని నెగిటివ్ లో ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఇంగ్లీష్ isn't taught by me. నాతో టీచ్ చేయబడలేదు. ఈజ్ ఇంగ్లీష్ taught by you. ఇంగ్లీష్ నీ చేత చెప్పబడిందా? సో ఇలా మనము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. అయితే క్వశ్చన్స్ కంటే ముందు మీకు ఒక 2 minutes నేను వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేసి నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఎలా రాయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Let us see how do we write negative sentences in passive voice. She opens the door is simple present active voice positive sentence. The door is opened by her. ఇది passive voice. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటిది? She అనేది subject, opens is the verb and the door is the object. So object becomes subject in passive voice. That is the door, and opens passive form is opened and she becomes by her. And the negative, just we have to add inverted not after the be form. The door isn't opened by her. ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యాక్టివ్ వాయిస్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ లో మనం డూ ఫార్మ్స్ యూస్ చేస్తాం. అదే ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మనం అసలు ఎక్కడ కూడా డూ ఫార్మ్స్ యూస్ చేయం. ఎందుకు అంటే మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ప్రతి టెన్స్ కూడా మనము బీ ఫార్మ్స్ యూస్ చేసి రాస్తాము కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో డూ ఫార్మ్స్ అవసరం లేదు. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ లో మనకు అసలు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండదు. డైరెక్ట్ గా ఒక వర్బ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకని మనము ఈ డూ ఫార్మ్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. సేమ్ వే, she opened the door is positive active voice sentence and the door was opened by her is a passive sentence. And the negative sentence is the door wasn't opened by her. Simple future, she will open the door will be opened by her. The negative is she won't open the door won't be opened by her is passive negative sentence. The passive voice for she opens the door is opened by her. If you see continuous tenses, in present continuous tense, we use they are eating apples in active voice and apples are being eaten by them is passive voice. In the negative sentences, they aren't eating apples aren't being eaten by them is negative passive sentence. Past continuous tense, they were eating apples, they weren't eating apples. Apples were being eaten by them
apples weren't being eaten by them. Future continuous tense does not have any passive form. That means we don't write future continuous tense in passive voice. And these are the three perfect tenses. Present perfect tense. He has bought fruits. Fruits have been bought by them. He hasn't bought fruits, and negative passive sentence is fruits haven't been bought by him. He had bought fruits is active sentence. Fruits had been bought by him is passive sentence. He hadn't bought fruits. Negative passive voice for this sentence is fruits hadn't been bought by him. He will have bought fruits. Fruits will have been bought by him. He won't have bought fruits, and fruits won't have been bought by him. అర్థమైందా? నెగటివ్ సెంటెన్స్ పాసివ్ వాయిస్ లో ఎలా రాయాలో? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎన్వర్టీ నాట్. No need to take any do form. Now let's see how do we write questions in passive voice. We all know that there are two types of questions. What are they? Yes or no questions and WH questions. So yes or no questions ki yes or no questions ఎప్పుడు కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? హెల్పింగ్ వర్బ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. WH questions begin with WH words. యాక్టివ్ వాయిస్ లో హూ తో బిగిన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా పాసివ్ వాయిస్ లో మనం బై హూమ్ అని రాయాలి. అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ లో హూమ్ తో బిగిన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా పాసివ్ వాయిస్ లో హూ అని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేసుకుంటూ మీకు ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను. Now let's discuss interrogative sentences in passive voice. What is an interrogative sentence? Interrogative sentence ante emiti? Adi em pani chestundi? It asks a question and it has a question mark at the end of the question. There are two types of questions, yes or no questions and direct questions. Direct questions are even called WH questions because these questions begin with a WH word. Yes or no questions begin with a helping verb and followed by the subject. WH questions begin with who, whom, what, where, which, why, etc. And yes or no questions begin with am, is, are, was, were, etc. WH questions will be discussed in the next video. We have already discussed 4 steps to change an assertive sentence from active voice into passive voice. Assertive sentence means is nothing but it's a statement. First step is to identify the subject, the object, and the verb. And the second step is to interchange the subject and the object. And third step is verb to be written in V3 form. Fourth step is helping verb is to be written before the main verb. To change a question into passive voice, we need to follow 6 steps. First, interrogative active sentence to be changed into assertive sentence. Then, as usual, we need to identify subject, object, and verb. Then subject and objects to be interchanged. Then verb to be written in V3 form. And then helping verb is to be written before the main verb. And the last step is assertive sentence to be changed into interrogative passive sentence. Now let's discuss how do we change yes or no question into passive voice. So what is the first step to be followed? Convert this into assertive sentence. Does he light the candle becomes he lights the candle. And we need to identify subject, object, and verb. And the subject is he, object is the candle, and the verb is lights. Then interchange the subject and the object. So object, the candle to be written at the beginning of the sentence and he to be written in the object place. So he becomes by him in passive voice. Then convert the main verb into V3. What is the main verb? Lights. That is lit. The candle lit by him. And what is the 5th step? Helping verb to be written before the main verb. The candle is singular and it is present tense. So we write is. The candle is lit by him. And finally, we have to change this assertive sentence into interrogative sentence. How do we change? Just by bringing this be form at the beginning of the sentence. That means be form to be written before the subject. So is the candle lit by him?
So, does he light the candle? Active voice sentence becomes, is the candle lit by him in the passive voice. Let's see one more example. Did you drive a car? And the assertive sentence is, you drove a car. And the passive voice for you drove a car is, a car was driven by you. And again, we have to change this assertive sentence into interrogative sentence. That is, was a car driven by you? Was is the helping verb, and helping verb to be written before the subject in the question. Let's see one more example in simple future tense. Will she do the work? And assertive sentence is, she will do the work. And the passive voice for this is, the work will be done by her. And again, we have to change this passive assertive sentence into passive interrogative sentence, that is, will to be written at the beginning of the sentence. Will the work be done by her? And is the dog chasing the cat? It's a present continuous tense, and assertive sentence is, the dog is chasing the cat. The cat is being chased by the dog. It's a continuous tense, so we write being. And the question for this active voice assertive sentence is the cat being chased by the dog? Just we have to write this be form at the beginning of the sentence. So was she peeling the potato? It's in past continuous tense. And the assertive sentence is, she was peeling the potato. And the passive voice for this sentence is, the potato was being peeled by her. And the interrogative question is, was the potato being peeled by her? One more question. Have you cleaned the floor? And the assertive sentence is, I have cleaned the floor. And passive voice for this, the floor has been cleaned by me. And yes or no question is, has the floor been cleaned by you? This is with a modal verb. Can you bring water? And the assertive sentence is, you can bring water. And passive voice for this is, water can be brought by you. And the question is, can water be brought by you? These modal verbs also follow the rule of helping verbs. Had Sam taken the medicine? And the assertive sentence is, Sam had taken the medicine. And the passive voice for this sentence is, medicine had been taken by Sam. And yes or no question in passive voice is, had the medicine been taken by Sam? So we have to write this helping verb before the subject. I hope you have understood how do we write yes or no questions in passive voice by following the 6 steps which are given. Now it's quiz time. Change these questions into passive voice and write your answers in the comment section. Thank you for watching. If you like the video, don't forget to click the like button. Hasta luego. Adios.